Mr. President, ka duba masallacin Yankasa. Na'am. Masallaci ne na kowar kowa. Na'am. Ba ta da bambanci. Very well. Akwai yan Shiya, akwai yan Tijaniya, akwai yan Ali Sunna kuma. Haka nan ne. Waɗanda mutanen ga kowa daga kungiyan ga. Na'am. Ga kuma organizations, akwai yan Accra, ga yan Kumasi da sauransu. Ya kake combine su duka ka samu hadin kansu. Ba wani cece kuce tsakanin su. Well, very very good question. Last 2 years. Na'am. Zuwa last 3 years duka an yi COVID. Na'am. Wannan American da kanta ta girgiza. Haka nan ne. Sannan kuma mun samu yan waye baki sun shigo a wannan iya. Yes. Masallacin Yankasa ta yi iyakacin gurgurun karfinta ta taimaka da waɗannan mutane. Haka nan ne. Amma an samu su shelter. Na'am. Wannan sun tayi wannan shelter wasu daga cikin su sun sake dawowa. Haka ne. Sai ba masallacin Yankasa tambasu. Na'am. Bayan an try best a kuma ba su ba masallacin kuma ganin suke kama ana korin su. Haka ne. A wannan lokacin nan ya ta fail ko ya Yankasa ta fail game da batun waɗannan situation ta shiga cikin wannan lokacin nan Mr. President. Oh wallahi very good question. Kaga Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da fata kowa na lafiya. Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da fata kowa na lafiya. Jama'a kamar yadda ka saba bibiyan King Boss TV godiya muke muna karin godiya. Ba da bacin lokaci ba muna tare da Mr. President mu. Wannan ba sai an yi dogon bayani kan shi ba. Sanannen mutum ne cikin New York ga North America baki daya. Sunan shi Mr. Ibrahim Abdullah Masiga. Mr. President, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mun sai ka lafiya Mr. President. Lafiya lau ya aiki. Lafiya lau. Alhamdulillah. Ya hankuri in aka ce Mr. President, Mr. Ibrahim Abdullah Masiga wa kenan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Ibrahim dai yaro ne karami wanda yake na tashi daga birnin Accra wurin haka haife ni wurin na je school na gama na je secondary school daga Cape Coast a Memorial. Bayan haka na je Masar for 2 years and then na dawo na je London wurin na je na school na sosai daga London. Bayan na gama school daga UK sannan na zo birnin America. Kuma tun da na zo America community service shine muka shiga cikin aikin Yankasa insha Allah. Masha Allah. To Mr. President, last 2 years ka introduce one machine game da batun debit card and credit card. Ka ce an dibe wani bisa nan wurin maza insha Allah, kasa kuma wurin yaye ma mata game da batun karin nan ko wannan machine nan don Allah da ka go into details ya so iyaye ma mata da iyaye ma maza su fahimce abin da kake nufi game da batun wannan machine. Oh very well. Ai shi Yankasa tun da aka kafa Yankasa na rely solely on donations. Now donations kuma in kana ansan donations duka anywhere in the world muna duniya ya zama digital yanzu, and therefore mutane do not carry cash sosai hannunsu yanzu zamanin da muke ciki. Domin dalilai da yawa cash ma is very inconvenient for people. And therefore in kana receive donations ya kamata ka make sure kaman ka make shi convenient for mutane yanda za su yi lokacin da suke son su donate ya musu easy. Correct. And so digitalization da muke cika cikin duniya duka duk inda ka je duka kaga kaman yau in kana son ka biya wani abu ko kana son ka receive wani abu, there should be a medium da za ka yi shi digitally wanda zai make shi easy for people. And therefore that is the idea of the shi wayannan machines da yake da musa shi sama da wurin mata da wurin maza, so that ya yi very convenient for mutane suna son su ba da donation ba lalle shi sun zo sun ba da cash ba. And the most importantly, people want to track their donations throughout the year because we are 501c3 organization, meaning that whatever donations you do, you can actually claim it on your tax exemption. And therefore, you can be electronically, and very easy to track throughout the year. Donations in the kai sum it up. So now come on our part, come on duba donations the kai throughout the year. So and then we buy the letter now it to reflect the accurate amount in the ka donate, so that can use for your tax exemptions the so and so. Mashallah. So Mr. President, come on 2017
zuwa 2018 na ga kaman Sendwave wannan app na wannan company na yes sun zo sun yi alaka da masallacin Yankasa to har yau gobe suna cikin alaka da su da masallacin kasa suna business ko ba su business in fact lokacin da suka zo ma ba wai business haka muka yi da su ka san in marketing duka akwai wani abu da ake cewa penetration into the market duk lokacin da kaga companies za su penetrate into the market da yake ba su sani ba suna neman wayanda ke da jama'a su penetrate to the market to the jama'a su shi sa Sendwave were actually new fresh companies when sun da ke suka yaki with Western Union shi suka gano cewa kaman commissions da ake biyan to Western Union sauransu is too high and therefore su suka kawo idea kaman su suna da idea da zaka ka aika kudi free of charge ba shi ka biya ba at the time shi suka zo suka gan mu cewa kaman suna neman mu su try wannan system to us ya so su kuma su penetrate into the market so at the time shi suka yi alkawali cewa kaman at the first time na duk wani donation da kai at the time sun ba da percentage to Yankasa. It was just like a month. Bayan sun penetrate into the market, sake ganin su ba. It's just a market penetration kawai. Da yanzu Mr. President, kai ka da naka sana'a da kake yi sana'a. Ka da naka personal aikin da kake yi. Sannan kuma ga irin nauyin da aka daura ma matsayinka na presidentin Yankasa community baki daya. Very well. Ya kake combine wanga abubuwa biyu kake tafiyar da shi at the same time. Yes, shi lamarin Allah ne. Ni I have a firm belief kaman duk wani abin da Allah ya ba mu duniya we're going to account for it. Sure. In Allah ya baka lokaci ka account for lokacinka. Allah ya baka ilimi you're going to account for iliminka. In karfi ne you're going to account for every dime in da yake Allah ya baka. And for that matter mutum ba ka yi kai komi amma in kai niyya cewa kamar look dan lokacin da kake da shi kadan da karfin da kake da shi ka sacrifice kai doki ka save bayan Allah to kaga kowane lokaci in an zo ma da mas'ala wallahi Allah ya baka lokaci kai gaskiya and it's all about planning look I have a family here da safi na ji da yaro na school sannan je aiki in zo picking shi back from school kuma and then I have family commitments kuma ga shopping ga komai on top of that we find time to serve the community. At the same time. The moment I believe the service to the community is equally the same as bautan Allah. Gaskiya. Wanda yake ciki ko Allah muna kauna Allah ya sa mu je mu ci amfani shi wata ranar ba insha Allah. Amin. To Mr. President ka duba masallacin Yankasa. Na'am. Masallaci ne na kowa da kowa. Na'am. Ba ta da bambanci. Very well. Akwai yan Shiya. Yes. Akwai yan Tijaniya. Akwai yan Ahli Sunna kuma. Haka nan ne. Waɗanda mutanen ga kowa daga kungiyan ga. Na'am. Ga kuma organizations akwai yan Accra ga yan kuma su da sauransu ya kake combine su duka ka samu hadin kansu ba wani cece kuce tsakanin su well very very good question kaga wanda suka zo garin nan suka kafa community ga Allah ya saka musu wayan su ba su nan sun rasu Allah ya ji kansu duk inda suke wanda kuma ke tare da mu Allah ya saka musu kuma Allah ya sa su raka mu nisa wannan bayan Allah manyan mutane da suka shigo kan gari were very young amma there were lessons da suka learn. This is a very broad topic inda yake ya kamata ma mu samu lokaci mu shi sa gama ni kaman 5-10 minutes ba da ma Mr. President they learned so many lessons from sub-Saharan Africa duka from Ghana Nigeria da sauransu kamanin su zo garin ga and with that in mind shi bar suka shape community ga kashi yanda muke gani first of all bari mu baka misali kaga kaman conflict da ake yi boko haka sun so conflict in almost 1931 because of ethnic conflict batun kasani batun kuma sarauta in ka je Rwandan genocide kabila Tutsi and abinga Hutu su kuma kabilanci ya zo wata rana mutum je radio station ya wani magana kawai aka shiga gari within a span of 100 days an kashe mutane over 1 million duka ba abin da ya kawo wannan shi kabilanci da sun sarauta batun sauransu bisa wannan bayan Allah mutane manyan mu da suka zo garin ganna shi suka realize kaman wannan abin kabilanci da akida da sauransu nan ina da kyau amma yana rarraba mu and therefore suka set up a firm foundation cewa kaman they are going to unite the people not based on kabila and not based on the sect sannan kuma not based on unguwan da ka fito
And for that matter now, she suka set up community with a very good constitution. They could one had the right. Correct. It doesn't matter whether you are from the sky or you are from the moon or you are from the north, you are from the south. Mu dukamu Yankasa. Okay. And on that packaging now, on that kakarshin now, she constitution could be a kowa right. Kama yanda kake da right, haka wani ke da right, haka wani ke da right, haka wani ke da right. Kuma ka duba kuma ya dashe kuma ya dace kuma da zaman constitution America. Haka America yake bari ne ke freedom of speech sannan gari ne kuma it's a playing field inda yake duk wani abin da kake son ka achieve cikin duniya is a playing field da yake zaka ka achieve. So on that basis in shugabannin nan she suka kafa wanga community. To mun da muka zo baya you have no choice but to follow abin da suka aje. To wannan ne ya kawo mana zaman lafiya. So as the leadership and the president, you are guided by that principle. Da yake shugabannin sun aje. Shi sa ko ka kuskura zaka kawo wani bambanci da kabilanci da sauransu ma the framers and the community na an mi kadda ka baka san kamar look. It's not about you. Ba kai kafa community ba. Kamin ka zo an riga an kafa na soyayya na zumunci na son juna da hadin kai mu taimaka ma juna mu gudu tare mu shirya tare. Shi da credit nan hawo yana zuwa ga wannan babanin mun nan. Allah ya saka musu su suka shirya mu dai mun zo muna contribute kotan mu ne kan abin da yake sun haje mu community baki da. Gaskiya Mr. President. Last 2 years. Zuwa last 3 years duka an yi COVID. Wannan American da kanta ta girgiza. Sannan kuma mun samu yan waye baki sun shigo a wannan iya. Masallacin Yankasa ta yi yagacin gurgurun karfinta ta taimaka da waɗannan mutane. Amma an samu su shelter. Wannan sun tai wannan shelter wasu daga cikin su sun sake dawowa. Sai ba masallacin Yankasa tambasu. Bayan an try best a kuma ba su ba masallacin kuma ganin suke kama ana korin su. A wannan lokacin nan ya ta feel ko ya Yankasa ta feel game da batun waɗannan situation da ta shiga cikin wannan lokacin na Mr. President. Oh wallahi very good question. Kaga kamar da na fadi iyayen da suka zo nan sun bar garinmu Africa due to economic and social reasons. Conditioning da yake masuwa na talauci da sauransu shi bar mutane suka take desperate measures at the time in the 60s suka zo garin nan. Now those conditions in this area suka bar garin, those conditions are still there in Africa. Shine talauci, lack of education, masuwa da mene shi bar mutane ba da son su ba a biyu baya a shigo in a very difficult situations a zuwa bulla America wanda za a yi a cece wayanda ke gida a duba wayanda ke gida. So mu as Yankasa da suka shigo mun acknowledge kamar look suna need support. Support in da yake whatever form or shape in da yake zama mu basu. And it has to start with accommodation. Kuma kamar da ka gani shi Yankasa ba mu da accommodation da yake wurin da yake za mu haje mutane aka. To amma mutum ya zo in a desperate situation da ke bai da runkwana. First thing first ka ba shi runkwana, second thing ka ba shi abinci. And therefore garin da kanshi New York State at the time ba san da su yi ba. Shi sa mun so mu muna san baki ne. Over that period mun karbi mutane over 100. Har yazo kai suka masu to the standard su da kansu condition da suke zama ciki daga masallacin ma is hazard. Because communicable disease ya yi me ka kamu mutane spread. And then she state New York suka zo suka nemi taimako wurin federal government cewa kamar look immigrant da suka shigo garin duka kowa ya zo mana cikin New York and therefore muna need support. Mu taimaka musu. At that point she state suka ce duk wanda ka keep wani cikin building ka at that time is illegal because then gashi na suna neman taimakon federal government an ba su kama shelter. So we are caught up in a very difficult situation where mutane sun masu condition da suke zama ciki is not good for them and for masallaci sannan kuma at the time kuma muna da makarantar da muke karanta da yara. So therefore it is incumbent on the leadership to make sure kama mun transition mutane zuwa da shelter because first of all to comply with the law you are not allowed to host mutane cikin masallacin da yake baka da space da zaka host su. And secondly kuma for the safety
of their mutane Correct. sannan the safety of the public and the safety of yaran mu At the same time. dole mu transition into shelter. Correct. And those who mu da kanmu muka je shelter ma muka neme muka sa mutane jirgi muka je da su ba da sun mu ba domin mu kare Yankasa mun ga muna operate ne with license, muna operate kuma da izinin hukuma, muna operate kuma mu make sure kaman the safety of kowa da yara da menene is paramount. And therefore duk wani abin da za mu make sure kaman wannan mun keep shi at heart. And that is why muka kai shelter. Amma ala kulli hal yawancin su sun appreciate yanda muka shelter su nan ga dewan su yanzu sun transition suna aiki. Yankasa is an open society da yake at any time wani taimako da wani ke nema beyond abin da bai fi karfin ba ciki ko Allah mun yi. Masha Allah. To Mr. President. Na'am. Ka duba masallacin Yankasa. Na'am. Bayan masallacin da kanta wannan building. Na'am. Next building ga kuma namu ne na Yankasa. Na Yankasa ne. Wani lokaci kaman wata 5 aka da ya wuce ka yi program ka update mutane game da batun yana accountability ke go tare da mu ya so mu da muna so mu sai masallacin da gidan da yake dab da sauran nan muna kuma so mu sai wannan gida insha Allah. To mutane na ga kaman yanzu wani lokaci da mu samu wannan gida kuma community tara bunkasa ne da wannan tunare muna da wannan the next one shi wannan mutum karatun yanzu muna da anyam driveway na muka fasa da mai mu samu dogon da muke bukata don ba mu san when da mu samu wannan next house da muke bukatan shi insha Allah. Me ka gani da batun wurin ga ideas mutane? Oh, ideas ne mai kyau kamar yadda ka fadi shi wa shugabannin da suka kafa community ga ina ba mu da ma building ko da suka ga the need to buy a building suka say wanga building is paid off, next building is paid off. Now the third building now shi mai gidan yanzu haka gidan na kasuwa yana sayarwa haka ne haka fa don mun ba shi offer gaskiya amma offer da muka ba shi bai mai ba because ina neman too much mu kuma muna ga kamar is an exploitation kudin da yake nema is so much and therefore we are holding on to our offer mu now until further notice mu duba ko ya sake hankalin shi. And the reason is this, kaga wangan guwa duka gidaden guwan ga ana sayar da su above the value. And the reason is this, kaga America sun kafa infrastructure, so meaning that the train system, the rail bus system, lorika da menini suna projecting shi so maybe sun yi shi over 100 years at the time. Correct. Due to the population da ke nan guwanga. Now it's an immigrant city. Yanzu an zo an cika cikin New York. Da aka cikan nan population su ya fi infrastructure na gidaden. Okay. Therefore ya kamata su expand. Correct. Suna da kasa da yawa daji. Amma what it means is that in aka je daji aka expand daga daji, it means that they have to do infrastructure wise je dajin. Correct. Ya kamata akwai train, akwai buses, akwai mene. She said the city, what the city is doing is that kowane gwana da zoning code. Nanga it was R4, meaning that kamar da gidan yake 3 floors, in ka karya shi you can only go to 3 floors. Shi suka sake zoning gwanga duka. Suka mai da shi R8. What it means is that in ka karya gida nan ka je up to 10 floors. It means that value kasan na ya karu. And therefore everybody is trying to sell his house above the value of Nguwan. A perfect example is that given the first one dead end in it, the value sheet last 2 years like I said was $900,000. The value. I'm answered the $1.9 million. Because when the suka sing sun career gashi sun gina apartment, they want to say do kimutani. Sure. It is the same situation. Gidan mu na manne da wani gida wanda yake mai gidan. At the time ya zo da gidan kasuwa yana sayarwa muka bashi offer muna son mu sai gidan. Ya accept offer mu. Mun kai inda za mu kai a contract she pull out. At the time ya offer muna gidan $1.2 million. Yankasa were ready to pay $1.2 million. In the last minute she pull out from the contract where they sayarwa. Thinking that he will get more in the future because when the Kikusana said they get $1.7 million, $1.6 million and what have you. Unknown to him,
gidan da ke manne da shi namu ne but at that time ba shi cikin sunan Yankasa to Allah kuma ya ba mu wani hikima muka yi sauri muka transition sunan cikin sunan Yankasa shi sa later on da shi zo ready ya sadda gidan nan shi ya sa kasuwa 1.7 million to wa'anda ya offer musu gidan duka they were willing to buy but namu ya zama stumbling block kai because in ka sai za ka karya na ya affect building mun nan sannan kuma in America kuma akwai abin da aka ce mai air right. Air right means that kamar yau ina da gida nan sai gida na nest in ka zo ka sai gidan da ke nest na za ka karya ka je sama ai ka san gidanka ya je more than me correct to by law akwai wani right nan da ka haki na shine air right iskan da za ka tare ya bukace ka compensate na wannan gidan da za ka je sama na shi za we have unknown to them we know all those details sure ko ba gani ba mun san wannan abubuwa duka cewa kamar ai wanda zai sai duka ga compensation da zai mana bayan haka kuma unknown to them ba san kamar gidan kuma na cikin sunan Yankasa ba and all that now all the details da suka sa marketing and it looks like kamar wannan is becoming a stumbling block to them by getting investors to buy at the price da suke nema mu ni ma in my leadership ina gani cewa kamar let's komai Allah ke yi ba rash bane Allah ya kaddara na mu ni ya ba so we don't want to be desperate mu je mu offer kudin Yankasa so much mu sai shi ya zama barna to us shi sa kuka ga muna hankuri yanda za mu yi mu same shi moderately even ko mu same shi above the value ma not too much kamar da exploit mu because we need the place shi sa inshallah we are still working da iko Allah mun samu wurin na and the reason is this okay just imagine that we have 3 buildings it's going to be 100 feet almost about come on 80 to 90 feet in the front 90. And we are able to break it down put up a building first floor second floor is on to come on community center masallaci kuma da makaranta but we have a space where we can put about 100 apartments and 100 apartments on averagely one apartment will cost less than $2,000 a month 100 that's $200,000 sure every month coming into our coffers. It's not as if we're going to do it today, but that is the future. Even if we don't do it, we lay the blueprint for future in the when the mara zuba musan kama this is the blueprint in the community mu ya kamata mu tafi ta wannan direction. We're going to have our own place to accommodate us and at the same time we have an investment income that is coming in to cater for the future of all of us. Gaskiya Mr. President. To jama'a kun nemi ku san dalilin da yasa wanga take faruwa to Mr. President ya bada amsa wai ankuri ta fi komi mu yi ankuri mu gira to Mr. President tambaya sauran biyu dai mu kare don ta musalla ta kusa ka samu dama ka je gida kun ga wani abin minister interior minister sannan kuma shi da kanshi ya zo nan kuma kun gana da shi akwai wani filin da aka yi daga nan office waɗanda mu ya ku bayi na masallaci ba mu da labari akwai wanda ya kamata mu samu labari ko ya so firan da tattauna cikin office wanda ya kamata mu sani firan da muka tattauna cikin office shine na farko in ka duba Ghana da NDC suka zo ko government in power za ka gani kamar in ka duba kai lissafi za ka ga cewa kamar almost every region I appoint almost 2 ministers about 16 regions in every region I appoint 2 ministers So Zongo, we're almost like a region. In the UK, I appoint Honorable Muntaka Mubarak as an interior minister. And therefore, mu shawara na muka bashi muna ga cewa kamar shi appointment shi na first of all wani alfarma ne aka ba mutan Zongo. And therefore, mu mutan Zongo duka baki daya Ghana duka tun Ashanti region to the north, to the south, to Greater Accra da sauransu. Muna da responsibility da yake mu kiyaye wannan position. By virtue of protecting it shine mai kan mu zo mu shafa mu position na kashin kaza meaning that kaka je kai wani aikin da yake very unlawful shi kana ga cewa kamar ai
honorable minister nan rafani na ni ko mutumin zango ne na ji in gaya mai yayi wani abu ya taimaka mini kan ka san kamar abin da zai taimaka man ga ya ka mai bakin jini gaskiya and therefore bai kamata kai ba gaskiya that is the first responsibility and the second responsibility on his part is that to see one position as not because he's from a particular ngua but it's for a greater good of the whole mutanzungu duka baki daya yanda za mu yi muka protect shi wata rana ce very sensitive position ba mutumin zongo gashi inda kai in aka kara ma mutumin zongo ma kamar da shi president ma kila zai ma more than that and therefore mu encouraging shi sannan kuma muka ba shi assurance kamar duk wani support da yake need from our part you excel as part of our abinga obligation mu yi mu taimaka mai excel masha Allah shi ma muna alkawali yayi iyakacin kokarin shin kun duba kun ga kamar zongon mu baki daya an so ma fada batun drugs gaskiya kun ga irin gudunmu wanda ya je ya ba su support gaskiya do you think that inda yau ba mutumin zongo ne interior minister ba yanda aka je sabon zongo aka yi menene aka police da mai aka ba su support yes of course an ya ba da support amma ba mu samun swiftly da sauri kamar mutum zongo ke wurin shi sa position da aka ba shi muna farin ciki muna murna Allah ya taimaka mai kuma Allah ya ba shi wuyan doka to yanzu shugaba karshen maganar da ran tambaye ka shine ga sallah zuwa nan zuwa juma in Allah ya kai mu ranar juma mai sallar da Allah akwai shirye-shiryen da Yankasa ta yi gabanin juma ta ranar sallah shirye-shiryen da muka yi kamar da ka fadi earlier on our space is very limited unfortunately for us space mu bai yana doka mu and therefore muna rely on public space meaning outside front gaban mu muna rely on the public space and public space kuma ka sani ba na kai kadai bane it's for the public kai ka use wanda ke nguwa kowa ya use and therefore in ka zo kana use kaka bar kai actions in ka zama nuisance to the people that are living around domin addini ma bai yarda da wannan ba and therefore abin da shirye-shiryen da muke yi ni masjid committee sun fito da sauri su make sure kamar sun sa cones daga wurin in an ce ka kai double park don't do it not for your own abinga but for the neighbors mu da ke nan su ga kamar mutanen da ke muna bi doka in ka ci abu ka yari ka make sure kamar ka duka ka sa cikin bin domin me kama ba wuri dauda da sauransu shi sa kuma here is home kowa ya zo ya socialize kowa ya zo ji daɗi amma kuma jin daɗin ka bai gwada cewa kamar kai ka hana wani kuma freedom shi ba domin garin da yake kowa na da right kowa na da freedom if we are in our own confines inside space mu abin da muka ga dama amma once mu fita public space is for the public not only us ko da ka zauna ma ka make sure kamar da aka zama ma you create a space da wani zai wuce ya wuce without any disturbance da yake ya disturbing ka ko ya disturbing shi sa muna ga yadda jama'a kowa ya fito in numbers amma an ka fito kuma ka comply with dokokin da community za su aje ma yanda za mu samu sallamu daidai wa daida mun gode sosai daga yadda da muka baka ka samu dama kuma ka yi interview nan da mu to godiya muke mun gode sosai ba godiya kai kuma muna ma godiya Allah ya saka ma kamar yadda ka fadi community service kake yin ka abin da kake yin is free of charge kana zuwa your job is to educate inform and entertain and abin da kake yin wannan na you are educating them wannan na you are informing them wannan na is a form of entertainment and therefore muna edge kai kuma Allah ya taimaka ma Allah ya baka kwazo kaka gaji kuma duk wani abin da kake need in terms of resources our community is open to assist you in that regard. Thank you so much. To jama'a kamar yadda ka ji daga bakin Mr. President duk abin da kake son ka ji shi daga nan sare-saren da ra'ayi nan zuwa sallah duka ka ji shi daga nan ga insha Allah kuma nan zuwa kwana 2 kwana 3 manya shugabannin mu kuma sun fito su yi bayani kan batun yadda da saranta kuma bayan magana da president ya yi to nan da mu je sauran zancen kuma in kana bibiyan Kimboss TV ka je kan YouTube kan Facebook kan TikTok ka like page mu ka comment sannan kuma ka subscribe page mu kan YouTube duk sanda muka dibiya wani abu ka gan shi kan wayan da yake hannunka ko kan TV da yake hannunka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh